The objective of the study is to document the indigenous early warning indicators in areas that are prone to climate-induced natural disasters. It's a way of knowledge preservation and also knowledge sharing and knowledge transmission, because the knowledge resides with the older generation. But then when you come to the younger community members, the young people, the youth, the young women, the young men, they do not have this knowledge. So through this project, hopefully when we document and then share the findings with the communities, this knowledge can then be transmitted to the younger generation. The target communities are located in 3 provinces and 6 districts in Zimbabwe. So we chose the areas that are prone to flooding and also those areas that are also prone to the other extreme, which are the drier conditions, the droughts. So we chose Chimanimani and Chipinge, as well as Buhera in Manicaland, because these were areas that were affected by Cyclone Idai. So they are prone to flooding. And then we also chose Mashonaland Central Province, and the representative districts we chose are Muzarabani and Mbire. These are also prone to flooding as well as the drier conditions. And then we also chose Binga. So we tried to also infuse to include the previously marginalized communities so that we also tap into their knowledge. Right, so in this study we have used 3 research methods. Number 1, focus group discussions, which we have about 8 to 15 participants as a part of a focus group discussion. And we are using a criteria to select these participants, where in each group we are having a community leader, so maybe be it a chief, a headman, and also we are looking at traditional leaders. Sometimes they have spirit mediums. We're also looking at the elderly in the community, both men and women, who have knowledge, indigenous knowledge systems they have used over years. We are also making sure we have at least a youth 1 or 2 also in those focus group discussions, so that we see if also the youth of today also have that knowledge, or if the knowledge is being passed on to the younger generation. And focus group discussions, we want to reach a consensus amongst the community members of the indicators that they use in that particular community. So that's why we are using focus group discussions, and we make sure every group of the community is represented. Then we also have key informant interviews. These are interviews where we interview a particular individual who has knowledge, this particular knowledge we are documenting. So sometimes it will be community leaders, government level. It might be someone from climate change, a chief, a well-known traditional leader who has knowledge on indigenous knowledge systems. So we really want to go in depth, asking questions. Why do they use these indicators, for how long? All such kind of information we solicited through the key informant interviews. So overall, we have used 3 research methods in this study. Number 1 being focus group discussions. Number 2, key informant interviews. Then we also triangulated the data that we got from the focus group discussion and the key informant interviews through in-depth literature review, just to check, to place our findings vis-a-vis what has been studied already. Okay, so basically what we've done now is we have managed to visit 5 districts with respect to documenting indigenous knowledge systems. So we have covered Manicaland 3 districts, that is Chipinge. We have covered Chimanimani. We've also covered Buhera. We've also gone to Matabele North, where we covered Binga. So here we are in Mbire, which is Mashonaland Central. So what we've covered so far is the respondents or participants have managed to give us what they have experienced over the years in terms of indigenous knowledge indicators. And these range from the trees, the birds, the rivers, the mountains, and they say that these things communicate
and they tell them what the season will be like. So if communities observe certain things, say about birds, when a certain bird, like in Chimanimani, they talk about the Kowira bird. If it is making a particular sound, they can foretell that there will be some rains, there will be some good rains. If the Kowira bird says, Kowiro, 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 cho, 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 at the end of its cry, it would signify that there will be some rains. Then if you go to some communities like in Chipinge, they talk about mountains making some sounds to indicate that there will be some rains that will be imminent. They also have some indicators which will indicate some droughts. For example, if they see that the Jessa birds have nested their nests on the lower side of the tree, it means that there is no danger of flooding, so the rains will be a bit minimal. So now we have covered quite some aspects with respect to even climate. When they see that there is a severe winter, it signifies that there will be some rains, good rains for that particular season. In that same respect, if they see that there is no, or there is limited amount of frost maybe on the ground, they also say that there will be some limited rains in that particular season. So yes, communities have a lot of knowledge that they derive from these indigenous knowledge indicators. Ini semugari wemuno ndine zvimwe zvandaimboudzwa senyaya nevakuru, asi ndakazozvionawo zvimwe. Makore anowanda mhashu dzakawanda anotaridza kuti kune nzara, uyezve tikatarira muminda kuti ukadyara zvikware zvouya zvichifukura, izvo zviri kutotaridza kuti zvinenge zvine nzara. Mbeva kana dzakawanda zvekare, zvese izvo zvinotipa kuti kune nzara. Seshiri ndingataura nyaya yeshiri kunotinoti ujiri, dziya dzinofamba dzakawanda dziya idzi. Idzo dziya idzi dzinosvika pakuti kana dzichiuya dzakawanda dzinotirakidza kuti kana dzasvika mumunda dzinosiya dzatokanganisa. Saka vanhu vanotogara vakatongwarira kutoramba vakatorindira. Uyezve idzo mhuka dzacho pachezvadzo, vana shumba chaivo, ukaona dzakutambira mumisha, kureva kuti musango umu dziri kufa nenzara, dzakuedza kutsvaga mumisha mune vanhu kuti dzikwanise kuwana mbudzi dzinenge dzarasika mumatanga dziya idzi, dzotanga kurarama naizvozvo. Uyezve mapere ukanzwa achichema akawanda achimhanyira kumisha, zvinotaridza kuti kune nzara. Then tikatarisawo nzou zvekare, ukadziona dzisina mvura musango dzinongotora kana kufembedza kuti uku kunenge kuri kunhuwirira fresh, dzobva dzatosvika kuona kune minda, kune zvibage zviriko, dzototanga kukanganisa. Kureva kuti inzara iyo. Idzi ukarima 2 acres, it's likely kuti 1 acre ndo inoenda kudyiwa nemhuka, kureva kuti idzo dzinotori nenzara, iwo wosara usina zvekare. Saka ndo mamwe masainzi acho iwaya atinoona. Kazhinji muno medu matinogara tine hore yatinoona inowanzosimuka nechekumabvazuva kwenzvimbo yedu kwakaita sekuMozambique uko. Hore iyoyo inowanzosimuka zvinotirakidza kuti iyoyo mvura haidariki isina kusvikawo nepedu panapa. Saka mukutanga kwayo inopenyera kure kure, penyera kure kure, yoita ichiswederera ichizonotora kutevera makomo edu ari kuseri ayo. Saka zvinotirakidza kuti mvura iyi yagore rino iri kupota nepedu panapa. Takatarira nhengure, ukanzwa dzichichema dzakawanda nguva zhinji, kana kumakuseni tomboti kuma4 kwakuchena zviyezvi, kuma3 unonzwa dzatanga kungodaidzana daidzana, dzinenge dzichiedza kuprofita zvekare kuti gore rineri ngatiedzei kunomukira. Saka mukumukira kwadzo dzinotapudza zvinhu zvakafanana nehwiza dziya dzatapotaura dziya idzi kuti dzinodestroya dziya idzi. Saka ukaona dzichiita sekuneta neta, gore iroro zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. Uyezve tinogona kutora tsika dzedu dzechivanhu todziisa pakati zvekare, kuti vanhu vakasaita zvinotaurwa nemidzimu kuti gadzirirai, uyai tibike doro,
vakasazviteverera kazhinji kunozopedzisira kwaita dutu risina zidutu mupengo risingagoni kuzotiita kuti tikohwe. Asi vakateedzera chivanhu chedu nemazvo, unoona mvura yacho inouya yakadzikama. Kana kwakuda kusimuka mhepo, unongoona mhepo iya yangodzikama yega. Kureva kuti mukubhirivha kwedu nemukuita kwedu chivanhu chedu nekurespekta kwatinoita, zvinhu zvedu izvo zvinonosikobatirana pazvinonobatirana kuti tikwanise kuwana kurarama kwedu kwakanaka, tichichengetedza tsika dzedu idzodzo. Komiti yedu isusu inoita nezvekutarisa vanhu vanenge vawirwa nedambudziko nenjodzi dzemafashamu, kutsva kwemoto, nzara chaiyo munharaunda, nekuona kuti vanhu vedu vari kugara panzvimbo dzakanaka here, kuitira kuti kana mafashamu kanomboti mvura yauya yemafashamu, vanhu vanofanira kutoramba vachivakurudzira kuti vagare munzvimbo dzakakwirira dzisingasvike mafashamu. Disasters atosangana nayo mazhinji acho ndeyekuurayiwa kwevanhu nemhuka, ndo zvinoningirana nemhepo. Chidutu mupengo chechi chinowanzokuuyawo nekuno kukanyemba. Vanhu vanobatwa futi nemhuka, nzara chaiyo inobata nekuti chikafu chatorima chinodyiwa nemhuka. Kune nzou nenyati ndo dzinotikanganisa pakurima kwatoita kuno, kundosaka kuti tiningirana tiriwe komiti inoona nezvezvo. Yakarova yefred yakarova manje manje yakadonedza mabuilding, dzimba dzakadonha, marata akaenda, dzimba tine 37 households dzakaenda nemvura, dzakarohwa nemhepo iyoyi, yakangouya ndobva yangoenda, ndobva yarova dzimba, mashops yakadonedza, machurches ezayoja yakarohwa, kliniki yakarohwa futi nemhepo, toita misha imwe yakarohwa nemhepo iyoyi. Tinotozvishandisawo sekomiti yokuti kana tatoudzwawo tofambisawo mashoko kuti kuri kwanzi kuri kuuya mhepo yakadai, saka ngatigarei kunzvimbo dzakakwirira. Nenyaya yemaweather reports anenge achionawo kudenga kwacho kuti mvura iyi nhasi inogona kuuya ine mvura ine simba, vanhu ngatibvei munzvimbo dzakadzikira, ngatiende munzvimbo dzakakwirira. Uye dzimba dzedu ngatimeke sure kuti patiri mumba tese here kana kuti hatisi, because takaramba tiri kunze mhepo inogona kutikanganisa nekuona kwatiri tichiita ningiri nzira.